Fantastic. Good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Yes, sir. Good evening, sir. It's very good evening. Hi. So, what we discussed previous class, guys? Good evening, sir. Lead relation type 2. Relations. Relations Type 3, type type 2. 4. Right. Okay. I think topic completed. I think topic completed, right? So, to move on to next topic, guys. One of the important concept in aptitude, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this concept, ratio and proportions. Okay, right, Andy. So first of all, what is the meaning of ratio? First of all, what is the meaning of ratio? Anyone, guys? What is the meaning of ratio? For example, 10 rupees is to 100 liters. For example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? 10 rupees is to 100 liters. 1:10. 1 is to 10. 1 is to 10. Very good, but wrong, guys, here. Why? Because listen. So here is given 10 rupees. Here is given, so 100 liters. How can you calculate, guys? Rupees ni liters cancel cheyocha manamu? No. For example, so 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. So ratio means two quantities. So 10 rupees is the one quantity, 100 rupees is the another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. The ratio means simplest form of comparing. Okay, simplest form of comparing, guys, here. All right. So, for example, A comma B, A comma B, the ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Here, A means antecedent and B means consequent. A means antecedent and B means consequent. A is to B or A by B is same. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same, guys. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Okay, right. For example, so 125 kgs is to 75 kgs. So now tell me, guys, what is the ratio, guys? 125 kgs 5 is to 3. so 5 is to 3, guys. 5 is to 3. Very good, Andy. 5 is to 3. Okay. So 25 5s and 25 3s. 25 5s and 25 3s. Okay. Then 5 is to 3 is the ratio, guys. It means similarity. It means similarity. Clear, guys, all of you? So, for example, three quantities are given. So, A comma, B comma, C. So, the ratio is A is to B is to C. The ratio is A is to B is to C, guys, here. Okay, just remember what is the ratio. Ratio means two quantities are same units is called the ratio or similarity. Right. Coming to the next point, how to find out the ratios. How to find out the ratios. For example, the question like this,
A is to B is equal to 2 is to 3. A is to B is equal to 2 is to 3. Then B is to C is equal to 4 is to 5. B is to C is equal to 4 is to 5. Then find A is to B is to C. Then find A is to B is to C. Okay, na? Listen, guys, sir. First of all, I'm going to basic method. After that, we are using shortcut method, guys, sir. Okay, na? So I think no need pen and paper. Look at the screen, guys, sir, carefully. Here, A is how many parts here? 2 parts. B is how many parts here? 3 parts. Again, B is how many parts here? 4 parts. Again, C is how many parts here? 5 parts. A and C is very clear, guys, here. So A is 2 parts, C is 3 parts. But B is here 3 parts, here is the 4 parts, guys, here. Equal చేసామనుకోండి B ని మనము ఒక వాల్యూని మనం కామన్ గా బయటికి తీసుకోవచ్చు అండి. That's why. So this is the first equation number 1 and this is the equation number 2. Equation number 1 is multiply with 4. Equation number 2 is multiply with 3. Opposite multiplication, guys, here. Okay, B value ni equal cheyadaniki ante. Right. So 4 2s are 8. 4 3s are 12. And 3 4s are 12. 3 2s are 6. Now A value is how much, guys? 8. And B value is how much, guys? 12 12 here, guys. Take the common one value, guys, here. 12. And C value is how much, guys? 6. Any cancellations, guys, here? Yes, cancellation avutundandi. So 2 4s are and 2 6s are and 2 3s are. Again, any cancellation? No, guys, here. Okay, the final answer here 4 is to 6 is to 3, guys, here. 4 is to 6 is to 3. Okay, so this is a basic method, guys, here. If you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. Okay, right. And in case, for example, C is to D ichadu anukondi, then equation number 3 anukuntam malli. Okay, so 1 and 2 solve cheyali, 2 and 3 solve cheyali. 1 and 2 solve cheste 4th vastundi manaki. And next, guys, all of you meet yourself. And 2 1 3 solve chese again one equation వస్తే మళ్ళీ 4 and 5 ని solve చేస్తే again one equation వస్తుందండి. ఇదంతా lengthy procedure అన్నమాట మనకి. ఓకేనా? So this is a basic method. And coming to the next shortcut method, just remember. సార్ ఇది ఒకసారి హలో Yeah. ఒకసారి ఇది రిపీట్ చేయండి సార్. So mute change first, mute change. Okay, right. And so listen, guys, here A is 2 parts, very clear, and B is 3 parts, and again B is 4 parts, C is 5 parts. A and C is very clear, guys, here. కానీ B ఇక్కడేమో 3 parts ఉంది, ఇక్కడేమో 4 parts ఉందండి. సో B ని మనం ఈక్వల్ చేసామనుకోండి, ఒక వాల్యూని కామన్ గా బయటికి లాగేయచ్చు మనం. That's why first equal the B, guys, here. First equal the B. Okay, right. So opposite multiplication. First equation multiply with 4. Second equation multiply with 5. Sorry, second multiplication multiply with 3, guys, here. Okay, right. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Okay, right. So 1 second, I think wrong అయినట్టుంది ఇక్కడ. 1 second. మనం 15 కదండి ఇక్కడ. 15 వచ్చింది సార్. క్యాన్సిలేషన్ అవర్స్. Yeah, 1 second. 8 Okay. No issue. All right, Andy. Let me calculate, guys, here. Okay, so 4 3s are 12 and 3 5s are 15. 3 5s are 15, guys. Any cancellation? No cancellation, guys, here. So that's why answer is 8 is to 12 is to 15. Cancellation అయితే similarly cancel చేస్తాం. Otherwise లేదనుకుంటే that is the answer అయిపోతుందండి. What is the answer, guys, here? 8 is to 12 is to 15, guys, here. Right? If you are going to basic method, definitely will take 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, without pen, guys, here. Just remember this symbol, guys, here. So the given information 2 is to 3, A is to B, and B is to C is how much? 4 is to 5. ఒక gap వదిలేసేయండి. 4 is to 5. Right. First line 2 4s are 8. Next, second line 3 4s are 12. Next, third line 3 5s are 15. Any cancellation here? No cancellation here. So that's why final answer is 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. Okay, ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేసర్ ఇంకా ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, guys, sir, carefully. Right. So okay, right. చూడండి ఒకసారి. If you want to find out the A value, multiply left hand side numbers. If you want to find out the A value,
multiply left hand side number. 2 4s are 8. 2 4s are 8. If you want to find out the C value, multiply right hand side number. If you want to find out the C value, multiply right hand side number. 3 5s are 15. Okay. If you want to find out the B value, multiply these two numbers. 4 3s are 12. Any cancellation? No cancellation, guys. That's why answer is 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. Okay, right. And third method, children, sorry. If you want to find out the A value, so multiply left hand side numbers. 2 4 the 8. Example, మనకి 4 or 5 options ఉంటాయి. Go through option verification. Which option starting number is 8? That option is the right answer. అంటే నీకు B value, C value find out చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Not required. In case two options లో కనుక ఓకేనా సో A value 8 ఉంది అనుకోండి. That time find out the C value. Okay, so if you want to find out the C value, multiply right hand side number. 3 5s are 15. Go through option verification. Only one option lo matrame right hand side lo unit place lo 15 unte that option is the right answer andi. Okay, right. One more example chuddam. So one more time ila kuda solve cheyachandi. Somebody remember 3 lines. Ila kuda use cheస్తారు 3 lines. So the given problem 2 is to 3. ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి 4 is to 5. ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదండి ఎంటీ స్పేస్ లో ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం రైట్ ఫస్ట్ లైన్ 2 4s are 8 సెకండ్ లైన్ 3 4s are 12 థర్డ్ లైన్ 3 5s are 15 the answer is 8 is to 12 is to 15 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 ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం ఫాస్ట్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయగలమో అది మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం right one more example guys here for example so A is to B is 5 is to 7 and B is to C is 6 is to 3 then find A is to B is to C. So what is the answer guys anyone? 30 is to Okay 42. 30 is to 42 is to 21. right okay so very good and let me check guys here no issue Sir, 10 is to 13 is to 7, sir. okay let me check no issue guys here right if you want to find out the A value multiply left hand side 30 number is to 6 5s 42 are is to 30 okay one second wait change 6 5s are 30 if you want to find out the C value multiply right hand side number 7 3s are 21 7 3s are 21 if you want to find out the B value so multiply this two number 6 7s are 42 okay 2 to 3 to divisible avutunda yes let me calculate so 3 10s are 3 1s are and 3 4s are 12 3 7s are 21 any cancellation guys here no cancellation that's why final answer is here so 10 is to 14 is to 7 guys here clear and all of you Yes, sir. yes or no Yes, sir. Yes, sir. okay right Andy so one more example for example A is to B is equal to 3 is to 5 and B is to C is equal to 1 is to 2 and C is to D is equal to 1 is to 4 1 is to 4 then find A is to B is to C is to D guys here then find A is to B is to C is to D guys here okay look at the screen guys carefully if you want to find out the A value multiply left hand side number multiply left hand side number so 3 into 1 into 1 3 guys here okay right if you want to find out the D value multiply right hand side numbers if you want to find out the D value multiply right hand side number 5 2s are 10 10 4s are 40 next if you want to find out the B value
multiply this two numbers. So 3 numbers. So 5 into 1 into 5. Then 5. Next, if you want to find out the C value, multiply this 3 number. 5 2s are 10. 10 into 1, 10. Any cancellation? No cancellation, guys. That's why final answer here 3 is to 5 is to 10 is to 40. Clear and all of you? Once more, Yes or sir. no? Okay, right. For example, same problem. And if you want to find out the A is to D value, okay, find out the first value, last value, right? Listen. So simple ga. So multiply left hand side number, right hand side number. So A value, D value is how much, guys? 3 is to 40. 3 is to 40. ఇవి మొత్తం కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే చాలు అదర్వైజ్ లేదు అనుకోండి 3 is to 5 కెన్ రిటన్ యాజ్ 3/5 గా నోట్ చేయొచ్చా 3 is to 5 or A is to B or A by B same kada ratio means 3 is to 5 3/5 is same. Next 1 is to 2 means 1/2 into 1/4. Any cancellations, guys? Here I think no cancellation. 3 into 1 into 3 numerator is how much 3. Coming to the denominator 5 2s are 10 10 4s are 40. 3/40 means 3 is to 40, guys. Here okay na? If you want to find out the first left hand side or right hand side number or use this compound ratio for procedure, will get the same answer, guys. ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి అనే లాజిక్స్ ఏమి ఉండవండి ఇక్కడ ఏమి క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియోస్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియోస్ సార్ సరే వన్ ఒకసారి సెల్ చెప్పండి సార్ సి వాల్యూ ఎలా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్ సార్ ఇది First 3/5 logic, second ఇంటూ one. 1/2 ఏంటండి ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సార్ 3/5 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ 1/4 వచ్చి ఒకసారి చెప్పండి సార్ right listen A is to B or A by B is same ఇందాక స్టార్టింగ్ లో మీకు చెప్పాను A is to B or A by B same right same like this 3 is to 5 can be written as 3/5 1 is to 2 can be written as 1/2 so 1 is to 4 can be written as 1/4 అండి okay right so any cancellation I think no cancellation that's why multiply numerator 3 into 1 into 1 then 3 and denominator 5 2s are 10 10 4s are 40 any cancellation no cancellation that's why answer is 3 is to 40 clear ఈ పాయింట్ గురించి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను no problem ఓకే సార్ okay right coming to the first model if you want to find out the C value multiply these three numbers 5 2s are 10 10 into 1 10 clear right and coming to the second point guys are very very important proportion. So what is the meaning of proportion? Look at the screen, guys, carefully. Two ratios are equal. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very, very important, guys. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 2, 3, 4, 6. Find out the proportion. Look like A, B, C, D. What is the proportion formation? AD is equal to BC. AD is equal to BC. 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4s are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. Okay, the proportion formation is AD is equal to BC. This point is very, very, very important, guys. Okay, so proportion lo again 3 points are there. Fourth proportion, third proportion, okay, second proportion are mean proportion. These 3 points are very, very important. And 3 formulas, guys. Right, fourth proportion. Look at the screen, guys, here. So 1 second. Right, fourth proportion means 1 2 3 4. We have to find out the D value, guys. Fourth proportion means we have to find out the D value. So D is equal to the proportion formation AD is equal to
BC. A value side తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? So BC by A. What is the proportion? Fourth proportion formula, guys, here? B is equal to BC by A. For example, the question like this: 2, 3, 4. Find out the fourth proportion. Find out the fourth proportion. So look like A, B, C. So we have to find out the fourth proportion. What is the fourth proportion formula? So D is equal to BC by A. So BC value is how much? 3 into 4 by 2. A value is how much? 2. So let me calculate. 2 ones are 2 twos are 3 twos are 6. B value is how much, guys? 6. Just remember, guys, here only formula, guys, here. So just remember only formula here. So fourth proportion formula, D is equal to BC by A. D is equal to BC by Right. Coming to the next one, third proportion. Third proportion. So for example, A is to B is equal to and B is to C. ఇంకా D తో అవసరం లేదండి మనకి ఇక్కడ. Third proportion. Look like a 1, 2, 3. Sorry. 2, 3. So third proportion means we have to find out the C value. Look like a AD is equal to BC. Then AC is equal to B into B. B square. B into B. B square. Right. Third proportion formula. We have to find out the C value. C is equal to B square by A. Third proportion formula. C is equal to B square by A. For example, the question like this. 2, 4. Find out the third proportion. Look like A, B, C. We have to find out the C value, guys, here. What is the formula? So C is equal to B square by A. B value is how much? 4. 4 square by 2. 4 square is how much? 16. 16 by 2 is how much? 8, guys, here. C value is how much, guys? 8. Okay? Just remember, guys, here only formula. Only formula. C is equal to B square by A. And coming to the third one. So second proportion or mean proportion. Sometimes mean proportion అంటారండి. Second proportion or mean proportion. మళ్ళీ మా సార్ చెప్పలేదని ఫీల్ అవ్వద్దండి. Second proportion or mean proportion is the same meaning, guys, here. Right, for example, A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. So second proportion means we have to find out the B value. AC is equal to B into B. B square. Okay. Second proportion means find out the B value. Then B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. Okay. Right, Andy. For example, the question like this. For example, the question like this. ఒక్కసారి చెప్పండి సార్ అది ఏం చెప్పమంటావు? Second proportion. Formation like this: A is to B is equal to B is to C. Okay, 1, 2, 2, 3. Okay, so we have to find out the B value. Second proportion means find out the B value, guys, here. So look like a proportion formation. AD is equal to BC. Okay, so AD is equal to BC. So next, B into B, B square is equal to AC. Right, square తీసేస్తే ఇక్కడ రూట్ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. So second proportion formula ఏంటండి? So B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. For example, the question like this. For example, the question like this: 25, 64. 25, 64. Root of 25 is how much, guys? 5. Root of 64 is how much, guys? 8. 5 8s are 40. Then answer is 40, guys, here. Okay. What is the second proportion, guys, here? 40. Just remember here only formulas, guys, here. Just remember here only formulas. So what is the fourth proportion formula? B is equal to BC by A. What is the third proportion formula? C is equal to B square by A. What is the second proportion formula? B is equal to root of AC. Okay, na? Right. Exam point of view lo manaki three formulas use chesukoni one problem adugutarandi. Three formulas use chesukoni manaki one problem adugutuntaru. Okay, na? Right. Just remember up to now. So only formulas, guys. Clear and all of you? Any doubts regarding this point? No, sir. నో సార్ Right. నో సార్ Right. And coming to the next point, each and every point is very, very important, guys, here. Next one is
A is to B. A is to B. 1 second. Okay, right, Andy. A is to B duplicate ratio. A is to B duplicate ratio is A square is to B square. A is to B, the duplicate ratio is A square is to B square. For example, 5 is to 7. For example, 5 is to 7. What is the duplicate ratio? What is the duplicate ratio formula? A square is to B square. 5 square is how much? 25. 7 square is how much? 49. The answer is 25 is to 49. Just remember only formulas, guys, here. A is to B, duplicate ratio is A square is to B square. Next point. A is to B, sub-duplicate ratio. Sub-duplicate ratio is root of A is to root of B. Root of A is to root of B. For example, 36 is to 81. 36 is to 81. Find out the subduplicate ratio. Find out the subduplicate ratio. What is the formula? Root of A is to root of B. It means root of 36 is to root of 81. What is the answer, guys? 36 means 6. 81 means 9. Then answer is 6 is to 9, guys, here. 6 is to 9. ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ ఫామ్ ఉందనుకోండి ఆన్సర్స్ లో మీకు ఆప్షన్ లో 6:9 లేదనుకోండి ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది 3 2s అండ్ 3 3s 2:3 అని కూడా ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ ఓకేనా లేదంటే ఆల్మోస్ట్ 6:9 ఉంటుంది నో ఇష్యూ అండి జస్ట్ రిమెంబర్ ఓన్లీ ఫార్ములా సో A is to B sub duplicate ratio root of A is to root of B. Next A is to B triplicate ratio. Triplicate ratio is A cube is to B cube. A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. For example, guys, here 5 is to 9. 5 is to 9. What is the triplicate ratio, guys? The formula here 5 cube is to 9 cube. 5 cube is how much, guys? 125. 9 cube is how much, guys? 729. That is the answer, guys, here. ఎక్కడో మనం స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ప్రాపర్ గా బై హార్ట్ చేయమని చెప్పారు మీకు నంబర్ సిరీస్ అనే కాన్సెప్ట్ లో అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ 1 to 25 స్క్వేర్స్ 1 to 15 క్యూబ్స్ అక్కడ బై హార్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి మనకి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ A is to B sub triplicate ratio. Sub triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B. Cube root of A is to and cube root of B. For example, 343 is to 512. 343 is to 512. Okay, what is the sub-triplicate ratio? What is the sub-triplicate ratio? And cube root of 343 and 10, which cube and 7 cube. So cube root of 512 and which cube and 8 cube. Then answer is 7 is to 8, guys. Then answer is 7 is to 8. Okay, just remember only formulas, guys, here. A is to B, duplicate ratio is A square is to B square. A is to B, sub-duplicate ratio is root of A is to root of B. A is to B, triplicate ratio is A cube is to B cube. A is to B, sub-triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. Okay, right. ఈ 4 పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకి 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి ఇండివిజువల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్మోస్ట్ అడగరు ఇన్ కేస్ ఈ పాయింట్స్ నుండి ఆ ప్రాబ్లం అడగాలి అంటే సో ఈ 4 పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి మనల్ని క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పాయింట్ నో సార్ రైట్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్వర్స్ రేషియో inverse ratio. Each and every point is very, very important, guys, here. Inverse ratio. For example, A is to B. A is to B. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. So A is to B. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. Just cross multiplication. Just cross multiplication. Then B is to A, guys, here. A is to B. The inverse ratio is how much, guys?
B is to A. And for example, 2 is to 3. What is the inverse ratio, guys? 3 is to 2. 3 by 2. Only two quantities are given. Only two quantities are given. Just remember reverse, guys, here. Only two quantities ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే reverse అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay. So A is to B. The inverse ratio is, so B is to A. For example, three quantities are given. A is to B is to C. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. For example, the question like this. The 2 is to 3 is to 4. What is the inverse ratio? What is the inverse ratio? First of all, I'm going to basic method, guys, here. I think no need pen and paper. Right. 1 by 2 is to, next, 1 by 3 is to 1 by 4. Next. So 2, 3, 4. What is the LCM, guys? 2, 3, 4. What is the LCM? So if you want to find out the LCM, guys, sir, always take the highest number. Always take the highest number. Here, highest number is how much? 4. That highest number is multiples of the remaining numbers. The highest number is multiples of the remaining number. 4 and 3 multiples అవుతుందా? కాదు. అందుకని బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి. అదే నెంబర్ యాడ్ చేయండి. 4 plus 4 ఎంత? 8. 8 and 3 multiples ఆ? కాదు. ఓకేనా? అదే బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేసేయండి. 12 అవుతుంది. ఇప్పుడు 12 అనేది 4 multiples ఆ? Yes. 12 అనేది 3 multiples ఆ? Yes. 12 అనేది 2 multiples ఆ? Yes. That's right. So LCM is 12, guys, here, and substitute here 12. Right. Let me calculate. 2 ones are 2 6s are. Next, 3 ones are 3 4s are. Next, 4 ones are 4 3s are. Right. Any cancellation? I think no cancellation. So that's why final answer here. So 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3, guys. Okay, right. If this is a basic method, guys, sir. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. Okay, సార్ right. ఇది Look at the screen, LCM guys, ది here. ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏంటండి? LCM ది ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి సార్. Right, and if you want to find out the LCM, okay, any numbers ఇచ్చిన no problem. Okay, always take the highest number. సో ఇచ్చిన నంబర్స్ లో హైయెస్ట్ నంబర్ తీసుకోండి. ఇక్కడ హైయెస్ట్ నంబర్ ఏంటి? 4. ఆ హైయెస్ట్ నంబర్ అనేది రిమైనింగ్ నంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి. రిమైనింగ్ నంబర్స్ డివిజిబుల్ అయ్యి ఉండాలి. 4 అనేది 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు కదా. అప్పుడు ఆ బిగ్ నంబర్ కి అదే బిగ్ నంబర్ యాడ్ చేయండి. 4 plus 4 ఎంత? 8. 8 అనేది 3 తో మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు. అదే బిగ్ నంబర్ యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 12 అయింది. 12 అనేది సో 3 తో మల్టిపుల్స్ ఏనా? yes. 4 3s are 12. 12 అనేది 2 తో మల్టిపుల్స్ ఏనా? yes. 2 6s are 12. That's why LCM is 12 అని చెప్పేస్తాం మనం ఇక్కడ. LCM కాన్సెప్ట్ నేను తర్వాత చెప్తానండి మీకు. నో ఇష్యూ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో if you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. Right. Look at the screen, guys, here. For example, I want to find out the A value. I want to find out the A value. So just close them the A, multiply remaining numbers. మనకు కావాల్సిన తప్ప రిమైనింగ్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. సో 3 4s ఎంత? 12. If you want to find out the B value, just close them the B, multiply the remaining two numbers. Multiply the remaining two numbers. Remaining two numbers ఏమున్నాయి ఇక్కడ? 2 4s are 8. If you want to find out the C value, just close them the C, multiply the remaining two numbers. 2 3s are 6 అండి. Let me calculate. 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. The final answer here, 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3. ఓకేనా? కావాల్సిన తప్ప రిమైనింగ్ నంబర్స్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఆర్ ఇన్వర్స్ రేషియో. ఓన్లీ two quantities are given. Just remember reverse, guys. Just remember reverse. Any doubts regarding this point, guys, here? సో ఇన్వర్స్ రేషియో అనే పాయింట్ ని మనము టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో, టైమ్ అండ్ వర్క్ లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం యూజ్ చేస్తామండి. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. క్లియర్, గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పాయింట్? No, sir. Right. And
And come to the one more point, guys, here. Compound ratio. Compound ratio. Compound ratio. For example, A is to B, comma, B is to C, comma, C is to D, comma, so D is to E, and so on. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. A is to B can be written as A by B into, next, B is to C can be written as B by C into, C is to D can be written as C by D into, D is to E can be written as D by E into, and so on, guys. For example, I'm taking one example. So 2 is to 3, comma, 3 is to 4, comma, 4 is to 5, comma, and 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. All right. 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into 3 is to 4 can be written as 3 by 4. 4 is to 5 can be written as 4 by 5. 5 is to 6 can be written as 5 by 6. Let me calculate, guys. 3 cancel, 4 cancel, 5 cancel, then 2 ones are and 2 threes are. So numerator is how much? 1. Denominator is how much? 3. The final answer here 3 is to 1, guys. Sorry, 1 is to 3, guys. 1 is to 3. Okay, right. If you want to find out the first value, okay, if you want to find out the first value, last value, that time we are using compound ratio. ఇందాక మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు రైట్ ఇక్కడ చూడండి రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం కాంపౌండ్ రేషియో పాయింట్ ని రైట్ చూడండి ఈ పాయింట్ చూడండి ఒకసారి ఇదే కదా ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఏ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఏంటి డి వాల్యూ ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ compound ratio. We are using compound ratio. Same like this, Andy. Okay. So first value, last value find out cheyalante we are using compound ratio, guys. Clear and all of you? Any doubts regarding compound ratio? Right. And so ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ ఉందండి ఇంకా చెప్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా టైం అయిపోతుంటుంది మనకి రైట్ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసి అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటానండి. So this is a concept of ratio and proportions, guys. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం ఫాస్ట్ గా 1 by 1 సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం guys here, if x is to y is equal to 5 is to 8 and y is to z is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z is equal to right. What is the answer, guys? Anyone? Already you know, guys, sir, how to find out the ratios. Right. 5 is The to given 8 is to which option? option 4. Option Option four, 4, sir. Option 4, sir. Okay, very good, excellent. Let me check knowledge. The question is proper read share na kadam enti. Right. X is to y is equal to 5 is to 8. So in the problem Option 3. Right, very good. ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం చెప్పడం మీకు a is to b is equal to b is to c అని చెప్పుకుంటా నేను ఓకేనా అంటే b వాల్యూ ఇక్కడ ఈక్వల్ చేసాం కదా రైట్ ఇక్కడ చూడండి సో z is to y అని ఇచ్చారండి z is to y ఉండొచ్చా ఉండకూడదు కదా ఎలా ఉండాలి సో y is to z అని ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ రేషియో ఏమవుతుంది రివర్స్ అయిపోతుంది 3 is to 4 అయిపోతుంది క్లియర్ అండ్ అప్ టు నౌ రివర్స్ ఇచ్చారు మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకొని వెళ్తే ఆ రాంగ్ ఆన్సర్ కూడా ఆప్షన్ లో ఉంటుందండి రాంగ్ ఆన్సర్ కూడా ఆప్షన్ లో ఉంటుంది రైట్ ఇంకా మనకి పెన్ పేపర్ అవసరం అంటారా నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ మల్టిప్లై ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్ 3 5s are 15 go through option verification which option starting number is 15 that option is the right answer the two options are there 1 and 3 that's why eliminate option 2 and option 4 guys here. Next, if you want to find out the z value, multiply right hand side number. 8 4s are 32. So only one option is there, 32. That's why option 3 is the right answer, guys. Here, option 3 is the right answer. Inka y value kavalsina avasaram unda not required. Less kavali sir ani anukondi 3 8s are 24, guys. That's why answer is 15 is to 24 is to 32. Clear? Ippudu
Sir, Yes, one more sir. example. One more example, ఈ ప్రాబ్లమ్. రైట్ అండి. సో మీ ఇష్టం, మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక ఈ సింబల్ కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సింబల్ ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది చూడండి, సింబల్ ఇక్కడే వస్తుంది, రైట్. సో 5:8 ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి, అండ్ 3:4. ఫస్ట్ లైన్ 3 5s are 15, సెకండ్ లైన్ 8 3s are 24, థర్డ్ లైన్ 8 4s are 32. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓకేనా? నెక్స్ట్, if A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, and C is to D is equal to 2 is to 3, and D is to E is equal to 3 is to 4, then what is B is to E equal to? So చూడగానే ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఏంది ఇక్కడ బీస్ టు ఈ కదా? ఎక్కడున్నారా మరి మీరు, అన్నెసరిగా మాట్లాడుతుంటారు. Right, and we have to find out the 3:8, sir. Option 4, sir. Option 4. option 4. Very good. Option 3, sir. Option 3. Sir. Okay. Right hand. Let me check, no issue. Right hand. Okay. So listen, guys. Here we have to find out the E value and D value. Right hand. So A is to be not required. A is to be not required. Why? Because B is here and E is here. Okay. First one, last value find out చేయమని అడుగుతున్నాను ఇక్కడ నేను. అప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? 3:4 can be written as 3/4 గా రాయొచ్చు నేను. సో 2:3 ని can be written as 2/3 గా రాసేయచ్చు. 3:4 can be written as 3/4 గా రాసేయచ్చు. Let me calculate, guys, here. Right, 3 key cancel, 2 1s are and 2 2s are. Right, any cancellation, guys, here? No cancellation. Numerator is how much? 3, and denominator is how much? 2 4s are 8. 3/8 అంటే 3:8 అండి. అయిపోయింది కదా? లేదు సార్ అని అనుకోండి, if you want to find out the B value, multiply left hand side numbers. If you want to find out the E value, multiply right hand side numbers, will get the same answer, no issue. A is to B ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేశారు సార్? రైట్, ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేశాను అంటే నాకు ఏ వాల్యూ కావాలి? బి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ కదా. ఇక్కడ బి వాల్యూ లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేసేవాడిని కాదు నేను అక్కడ. ఓకేనా? రైట్, ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ మనకి డిక్రీజ్ అవ్వదు. క్లియరా? అర్థం కాలేదు సార్. నేను ఇక్కడ కాంపౌండ్ రేషియో యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి నేను. ఇక్కడ బి వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకేనా? అందుకే నేను సో ఈ స్టెప్ యూజ్ చేసుకోలేదు. ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ అనమాట. ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ అది. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఎందుకంటే బి వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కదా, అందుకోసం ఈ బి అవును వాల్యూ, సార్. ఈ వాల్యూ, ఈ రెండు కొనుక్కున్నాను. ఇది అవసరం లేదు. ఓకే సార్. ఓకే సార్, అర్థమైంది. ఓకే, రైట్. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్, గైస్. సార్ ఐ థింక్ ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకున్నా, అయితే నాట్ రిక్వైర్డ్, కానీ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఫస్ట్, if 2x is equal to 3, y is equal to 4z, then what is x is to y is to z? What is answer, guys? Okay, right. I think no need pen and paper and different methods, so usage no issue, guys, here. Right? 1s are 1. Okay, very good, very good. Option 1. సో మీరు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మెసేజ్ పింక్ టైప్ చేయండి. ఒకరి చెప్పడం కన్నా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, కానీ ఒక ఆన్సర్ టైప్ చేసాను చాట్ బాక్స్ లో. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని దాన్ని మాట్లాడి, ఓకేనా? అంత టైం వేస్ట్ మనకి. నేను మెసేజ్ చెక్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, ఓకేనా? సో క్లోజ్ దెమ్ ద ఎక్స్, మల్టిప్లై ద రిమైనింగ్ 2 numbers. 3 4s are 12.
Right. If you want to find out the y value, so close them the y, multiply the remaining two numbers. 2 4s are 8. If you want to find out the z value, multiply the remaining two numbers. 2 3s are 6. Let me calculate. 2 6s are 2 4s are and 2 3s are. Then final answer here 6 is to 4 is to 3. That's why option 1 is the right. In the examples, explain this model. Right, very good. And somebody saying answer 1, very good, excellent. Okay, next one. If a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then what is the value of ratio c plus a whole square is to a plus b whole square is to b plus c whole square? Simple question, Andy. What is the answer? Right. Listen, guys, here, for example, a by 3. A by 3. If 3 itself is keep on quantity, a value is how much? 3. Okay. Same like this. B value is how much? 2. And C value is how much? 5. Okay. And yes, very good. Somebody saying answer option 3. Very good. Excellent. Right. C value is how much? 5. A value is how much? 3. 3 plus 5, 8. 8 square is how much? 64. Go through option verification. Which option starting digit is 64? That option is the right answer. ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ ఏం లేవు 64 అనేది స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కావాలి సార్ మొత్తం చెక్ చేయండి చెక్ చేయండి ఒకసారి ఏ వాల్యూ ఎంత 3 బి వాల్యూ ఎంత 2 3 ప్లస్ 2 5 5 స్క్వేర్ ఇస్ 25 నెక్స్ట్ బి వాల్యూస్ హౌ మచ్ 2 సి వాల్యూస్ హౌ మచ్ 5 5 ప్లస్ 2 7 7 స్క్వేర్ ఇస్ హౌ మచ్ 49 దీనికోసం పెన్నులు పేపర్లు ఏం అవసరం లేదండి నాట్ రిక్వైర్డ్ క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం No, sir. right and move on to next one. The ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. Anyone? What is the answer? No. Option 2, na? 2, sir. Option 2, sir. Okay, right. Very good. Excellent. Right. So, anyone, guys? A power m by a power n. What is the formula? A power m minus. Yes, for a power m minus n. Right. Same like this here. So, 2 power 1.5 by 2 power 0.5. A is to be a by b same. Right. Now, so 2 power 1.5 minus 0.5. Denominator ఏం లేకపోతే 1 ఉందని మీనింగ్ అండి ఓకేనా లైక్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం నోట్ చేశాను అంతే నేను అద్భుతాలు చేయలేదు ఇక్కడ రైట్ సో 2 పవర్ 1.5 మైనస్ 0.5 ఎంత అండి 1 కదా ఓకే రైట్ 2 పవర్ 1 అంటే ఎంత 2 కదా దెన్ 2 బై 1 అంటే 2:1 గా రాయొచ్చా yes ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్ మీకోసం చెప్పడానికి ఇక్కడ స్టెప్ యూజ్ చేశాను కానీ ఎగ్జామ్ లో నేను ఎవ్వరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదండి నాట్ రిక్వైర్డ్ క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. Yes, sir. right ఇంకా anyone I think simple question and move on to next one the ratio compounded of duplicate ratio of 4:5 triplicate ratio of 1:3 sub duplicate ratio of 81:256 and sub triplicate ratio of 125:512 ఇందాక చెప్పాను మీకు ఆ 4-5 పాయింట్స్ యూస్ చేసుకొని వన్ ప్రాబ్లం అడుగుతారు మనల్ని చూడండి సో డూప్లికేట్ రేషియో తెలియాలి మనకి డూప్లికేట్ రేషియో తెలియాలి సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అండ్ కాంపౌండ్ రేషియో ఆల్సో ఈ 5 పాయింట్స్ తెలిస్తే ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ని మనం సాల్వ్ చేయగలం
బాగానే ఉంది. Right అండి. Okay, first point guys here. 4:5 duplicate ratio is. Okay. So 4:5 duplicate ratio ఎంతండి? 16:25. Formula ఏంటి? A square is to B square. Next, triplicate ratio of 1:3. So triplicate ratio to 1 cube is to 3 cube. 1 cube is 1, 3 cube is how much? 27. Next, sub-duplicate ratio under root of 81. Root of 81 is how much? 9. Root of 256 is how much? 16. Next, sub-triplicate ratio. Sub-triplicate ratio అంటే cube root of 125. And then 5 cube is 125. And 8 cube is 512 అండి. ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రాబ్లం లో కాంపౌండెడ్ రేషియో అంటే సో 16/25 into 1/27 into 9/16 into 5/8 guys. 5/8. ఇంకా let me calculate guys. First calculate చేసేయండి. 16 కి cancel. 9 1s are 9 3s are. ఓకేనా? 9 1s are 9 3s are 27. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్ ఉందా? Yes. 5 1s are 5 5s are 25. 5 1s are 5 5s are 25. Right. Okay. Numerator is how much guys here? 1. Denominator is how much? 5 3s are 15. 15 8s are 120. So then answer is how much guys? 1:120. So which option is the right answer? Option 3 is the right answer guys. Clear and all of you? వన్స్ Yes. రిపీట్ చేయండి సార్. రైట్ అండి. సో ఇందాక మీకు సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో వీటి గురించి నేను చెప్పాను మీకు నేను. ఓకేనా? ఆ పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి అనుకోండి. చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ 4:5. 4:5 యొక్క డూప్లికేట్ రేషియో ఏంటి? 4 స్క్వేర్ is to 5 స్క్వేర్. 4 స్క్వేర్ ఎంత? 16. 5 స్క్వేర్ ఎంత? 25. నెక్స్ట్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ అంటే 1 క్యూబ్ is to 3 క్యూబ్. 1 క్యూబ్ is 1, 3 క్యూబ్ ఎంత? 27. నెక్స్ట్ సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ 81 is to 256. సో రూట్ ఆఫ్ 81 అంటే ఎంత? 9 స్క్వేర్. ఓకేనా? 256 అంటే 16 స్క్వేర్. 9 is to 16. నెక్స్ట్ సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 125 is to క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 512. సో 125 విచ్ క్యూబ్ అండి? 5 క్యూబ్ అండి. 5 క్యూబ్ విచ్ క్యూబ్ అండి? 8 క్యూబ్ అండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? కాంపౌండెడ్ రేషియో అని చెప్పాను మీకు నేను. ఇక లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పుకుంటాను మీకు నేను. ఇగో కాంపౌండెడ్ రేషియో అంటే ఇలా నోట్ చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం కాంపౌండ్ రేషియోలో. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో అలా నోట్ చేశాను నేను ఇక్కడ నోట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేశాను. 16 క్యాన్సిల్ అయింది. 9 1s 9 3s 27. 5 1s 5 3s. ఏం క్యాన్సిలేషన్ ఉందా? నో క్యాన్సిలేషన్. దట్స్ వై న్యూమరేటర్ ఇస్ 1, డినామినేటర్ ఇస్ 120. క్లియరా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. One more example అండి. The ratio compounded of inverse ratio of 15 is to 28. Duplicate ratio of 5 is to 4. Sub duplicate ratio of 36 is to 49. Fast గా సాల్వ్ చేయండి. సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం నంబర్స్ చేంజ్ చేయండి. ఫాస్ట్ గా ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 15 is to 28. 2 ఇచ్చినప్పుడు రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను. అంటే డైరెక్ట్ నోట్ చేస్తున్నానండి. 28 is to 15. ఇంకో స్టెప్ నోట్ చేయట్లేదు నేను. రైట్. ట్రిప్లికేట్ రేషియో సో 5 క్యూబ్ is to 4 క్యూబ్ అండి. 5 క్యూబ్ is how much? 125. 4 క్యూబ్ is how much? 64 guys here. And next sub duplicate ratio of root of 36 అంటే 6 అండి. 49 అంటే 7 అండి. సో కాంపౌండెడ్ అన్నాడు కదా అంటే 28/15 into
125 by 64 into 6 by 7. 6 by 7. Let me calculate, guys, sir. Let me calculate. Right. 7 ones are 7 fours are 28. 7 ones are 7 fours are 28. Right. Next, any cancellations, guys, here? Right. 5 threes are 525s are 125. Inka any cancellations? Right. 3 ones are 3 twos are 6. And 2 ones are 2 threes are and 2 twos are. Inka any cancellation unda? Right. 4 ones are 4 eights are 32 అండి. ఇంకా any cancellation unda? No అండి. So numerator is how much? 25. Denominator is how much? 8, guys, here. Then answer is 25 is to 8, guys. Yes, very good. Somebody saying answer అండి. Excellent. Clear, guys, all of you? డూప్లికేట్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సార్ ఏ స్క్వేర్ ఏదో చెప్తున్నా చెప్పండి. ఏంటి సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో కదా, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో. సబ్ డూప్లికేట్ ఏంటి? రూట్ ఆఫ్ 36 రూట్ ఆఫ్ 49 కదా. సార్ నో సార్ అంటే సబ్ సబ్ చూడలేదు సార్, డూప్లికేట్ రేషియో ఒకటే చూసారు. అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది. రైట్ అండి, అందుకే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్, గైస్. టుడే అప్ టు నో వి డిస్కస్ ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ అండి. ఫండమెంటల్స్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ టుమారో క్లాస్ లో మోడరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అది అడగండి. యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్. రైట్ అండి. సో డ్రైవ్ లో మీరు డ్రైవ్ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేసిన హ్యాండ్ అవుట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? నో ప్రాక్టీసా? రైట్ అండి. యా చెప్పండి. ఇంకేం రాలేదు సార్ కొత్తగా. మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారండి? డ్రైవ్ లింక్ ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడతారు. ఇప్పటికే ఐ థింక్ అప్రాక్సిమేట్లీ మేబీ 7 to 10 టైమ్స్ నేను కాపీ చేసి ఉంటాను. నేను డ్రైవ్ ఫార్వర్డ్ చేసిన డ్రైవ్ లింక్. మీరు న్యూగా జాయిన్ అయితే మీకు అప్పుడు మేబీ రాకపోయి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. అండ్ వన్ మోర్ టైం నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ అడగద్దండి. సో స్టార్టింగ్ డే నుండి నేను అప్రాక్సిమేట్ డ్రైవ్ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. అయినా కూడా చాలా మంది ఇంకా డ్రైవ్ లింక్ రాలేదు అని ఫీల్ అవుతుంటారు. రైట్, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ చాట్ బాక్స్ నేను లింక్ చేశాను. డ్రైవ్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా అది ఓపెన్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా? రైట్, వన్స్ ఐ విల్ ఆల్సో సీ. రైట్, చూడండి సార్, డ్రైవ్ లింక్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా వస్తాయండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? 5 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ టెస్ట్ లింక్స్ అని ఉంది, ఆప్టిట్యూడ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, రీజనింగ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉన్నాయి, సిలబస్ కాపీ ఉందండి ఇక్కడ మీకు. ఓకే, రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఆల్ టెస్ట్ లింక్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఒక పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ పీడిఎఫ్ లో అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ మేబీ సమ్ టాపిక్స్ ఉంటాయండి. అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 24 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 24 టాపిక్స్ మీకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫస్ట్ టాపిక్ సింప్లిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. రైట్, ఈ టాపిక్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎగ్జామ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. గూగుల్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 15 to అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉంటాయి. ఈ 20 క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఈ 20 క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇవి కాకుండా మనం వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా? మీకు ఆ పేపర్ కూడా మనము డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా? ఇవి కాకుండా మీకు అండ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉన్నాయి, ఆప్టిట్యూడ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉన్నాయి. ఆప్టిట్యూడ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ లోకి వెళ్దాము. ఆప్టిట్యూడ్ హ్యాండ్ అవుట్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చెక్ చేయండి ఒకసారి. అండ్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ అనే టాపిక్ ఉంది. రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ టాపిక్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? రైట్, ఈ టాపిక్ సంబంధించిన ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. ఆ ఫండమెంటల్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ అదే క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది సార్. అది మీరు అక్కడ డ్రైవ్ లింక్ ఓపెన్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు. 7th క్వశ్చన్ లోనే స్టక్ అయిపోయాను సార్. ఓకే, నా ఓకే.
ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా. సో మీకు యాక్చువల్గా లింక్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇలా వచ్చిన 5 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆప్టిట్యూడ్ లింక్ అని ఉంటుంది, అండ్ సారీ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ లింక్స్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ లింక్స్ చూడండి ఒకసారి. ఇలా పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా పీడిఎఫ్ ని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇలా క్లిక్ చేయగానే మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జామ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 15 to 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీది ప్రాక్టీస్ కోసం మాత్రమే. ఓకేనా. ఇలా ఆల్ టాపిక్స్ సంబంధించి కొన్ని హ్యాండ్అవుట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి. ఇవి కాకుండా మీకు మళ్ళీ వీక్లీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ వీక్ లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయో ఆ టాపిక్స్ అని మనకి మీకు సాటర్డే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ పేపర్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. రైట్. ఇప్పుడు ఆప్టిట్యూడ్ హ్యాండ్అవుట్స్ కావాలనుకోండి, ఆప్టిట్యూడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి హ్యాండ్అవుట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్స్ వస్తే పింక్ చేయండి. ఓకేనా. రైట్. ఇవి కాకుండా సమ్ కంపెనీ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే డిఫరెంట్ కంపెనీ అసెంచర్ కి సంబంధించి ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ పేపర్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకేనా. మీరు కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఈ కంపెనీ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మన ఆల్ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 70% సిలబస్ అయిన తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చాను నేను. బట్ అది మనం మాత్రమే చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 120-130 పేపర్స్ కూడా నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేశాను మీకోసం. అంటే ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే. ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసుకోవడం మాత్రమే. ఓకేనండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ అండి. ఇంకా ఎవరో సంబడి డ్రైవ్ లింక్ అడుగుతున్నారు మళ్ళీ. ఓకేనా. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇంకా సిలబస్ కావాలి అనుకుంటే సిలబస్ కూడా ఉంటుందండి. మీరు ఏమేమి కవర్ చేస్తాం అనేది మేము ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే టోటల్ సిలబస్ ఇచ్చాను నేను, కానీ మీకు ఫస్ట్ డే చెప్పుంటాను. ఓకేనా. ఫస్ట్ డే చెప్పుంటాను ఎలా ఏ సైకిల్ తర్వాత ఏ సైకిల్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్పాను. ఇది ఓవరాల్ సిలబస్ మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. రైట్ అండి. నా సైడ్ నుండి నేను క్లాసెస్ చెప్తున్నాను. ఓకే. ఆ టాపిక్ కి సంబంధించి హ్యాండ్ అవుట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను. ఆ టాపిక్ సంబంధించి నేను ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ కోసం. ఇవి కాకుండా వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ కూడా మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ వీక్లీ పేపర్ మీకు నేను సో ఈ వీక్ ఎగ్జామ్ రాసా, నెక్స్ట్ వీక్ మనం పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. రైట్. నా సైడ్ నుండి 5 పాయింట్స్ మీ దగ్గర వస్తున్నాయి. మీరు చేయాల్సింది అంటే ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ అండి. ఓన్లీ ప్రాక్టీస్. కంటెంట్ మొత్తం మీ దగ్గర ఉంది. మీరు చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా ఆ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి మీకు సో గ్రిప్ వస్తుంది. గ్రిప్ వస్తే మనము డెఫినెట్లీగా ఏ క్వశ్చన్ అయినా అటెంప్ట్ చేయగలం అట్లీస్ట్ మనం. రైట్. సో ఇంకా మీకు ఆప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ కావాలి అనుకుంటే, నాకు రికార్డింగ్ క్లాసెస్ కావాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ లైవ్ సెషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి. ఆల్రెడీ లైవ్ సెషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కదా, ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఇది ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆన్ ది స్పాట్ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది మీకు. ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు లైవ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అది ఇంకా లైవ్ నేను స్టాప్ చేయలేదు. ఇక చూడండి మీకు కనిపిస్తుందా, ఈ లైవ్ లో ఉన్నాయని మీరు. సో రికార్డింగ్ క్లాస్ అనమాట ఇది మొత్తం. నో ఇష్యూ అండి. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. క్లియర్. Right, Andy. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then Libet will continue tomorrow, guys. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, thank you, Andy. We'll continue tomorrow.